Guru Vishnu, Gurudevo Mahashaya, Gurudevo Parang Brahma, Tasmai Sri Gurave Namo. Very much glad to come in this evening at this holy temple to discuss about something about the God. ఈ ఊరికి ఈ పవిత్రమైన దేవాలయానికి ఒక మంచి కార్యక్రమం కోసం రావడానికి చాలా సంతోషిస్తున్నాను. This holy India, wherever you will go, from north to south, east to west, every places are full of religious consciousness. ఈ పవిత్ర భారతదేశంలో ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఉత్తరాది నుంచి దక్షిణాదికి, తూర్పు నుంచి పడమరకి ఎక్కడ చూసినా కానీ చాలా ఆధ్యాత్మిక దృష్టి కనిపిస్తూ ఉంటుంది. This Andhra Pradesh, a very good part of this holy India, where now we are discussing about something the God. ఈ దేశంలో మన ఆంధ్ర రాష్ట్రం అనేది ఇలాంటి కార్యక్రమాల గురించి ముచ్చరించుకోవడానికి చాలా అనువైన ప్రదేశం. The whole India, wherever you will go, any types of temples are there where the devotees are assembling to worship to the God. ఈ దేశంలో ఎక్కడికి వెళ్ళినా కానీ అనేక మంది భక్తులు దేవుని గురించి తెలుసుకోవడానికి, ఆధ్యాత్మిక విషయాలు తెలుసుకోవడానికి ఒక చోట చేరడం కనిపిస్తూ ఉంటుంది. But now I am telling about the yoga science, in which is the actual temple and where we should to go. ఇప్పుడు నేను ఒక యోగ శాస్త్రాల గురించి, ఏదైతే ప్రధానమైన శిశులైన శాస్త్రం ఏంటుందో భగవంతుడి గురించి తెలుసుకోవడానికి దాని గురించి చెప్పబోతున్నాను. In India there are several types of yoga. Suppose the Hatha Yoga, Laya Yoga, Raja Yoga, Karma Yoga. This type of so many yogas are there. But now I am discussing about the Raja Yoga, means the Raja Yoga and the KriyaYoga are the same. ఈ దేశంలో అనేక యోగాలు ఉన్నాయి. హఠయోగం అని, రాజయోగం అని, ఇంకా అనేక రకాల యోగాలు ఉన్నాయి. నేను ప్రస్తుతం రాజయోగాన్ని గురించి చెప్పబోతున్నాను. రాజయోగం అన్నా క్రియాయోగం అన్నా రెండు ఒకటే. According to the Bhagavad Gita, it is called Raja Yoga and sometimes it is called Karma Yoga. But before the Bhagavad Gita, there was Kriya Yoga according to the Patanjali Yoga Sutra. భగవద్గీత అనుసారం రాజయోగం అని చెప్పబడుతోంది. దానినే కూడా కర్మయోగం అంటారు. అయితే భగవద్గీతకు ముందర పతంజలి శాస్త్రానుసారం దీనినే క్రియాయోగం అంటారు. Suppose this Bhagavad Gita made when the Lord Krishna arrived in this holy soil, say about 5,000 years back. But this Patanjali Yoga Sutra is about 15,000 years back. నా దేశంలో భగవద్గీత సుమారుగా 5,000 సంవత్సరాల పూర్వం కృష్ణుడిచే చెప్పబడింది. అయితే పతంజలి యోగ సూత్రాలు అనేవి 15,000 సంవత్సరాలకు ముందు నుంచి ఉన్నాయి. Yoga is the wealth of the God. So God can change its name. No other man can change its name. When Bhagavan Krishna arrived in this holy soil, he changed the name of Kriya Yoga to Raja Yoga. ఈ యోగం యొక్క పేరు ఒక భగవంతుడు మాత్రమే మార్చగలడు. కనుక భగవంతుడు కృష్ణుని రూపంలో రాకముందర దాని పేరు రాజయోగం అన్నది, క్రియాయోగం అని ఉన్నది. భగవంతుడు వచ్చిన తర్వాత కృష్ణుడి రూపంలో దానినే రాజయోగం అనే పేరుతో పిలువబడుతుంది. Bhagavan arrived in this holy soil in the end of Dwapar Yuga. Since then till now it is this Raja Yoga, the name Raja Yoga is going on. భగవంతుడు ద్వాపరయుగం చివరిలో అవతరించాడు. ఆయన దీన్ని రాజయోగం అనే పేరుతో చెప్పాడు. అప్పటి నుంచి దీన్ని రాజయోగంగా పిలువబడుతుంది. It is the system of the India that when the religious decadence will come,
the God himself will appear in this holy soil. దేశంలో ఆధ్యాత్మిక చింతన అధ స్థితికి చేరినప్పుడు భగవంతుడు ఒక రూపంలో వచ్చి ఈ రాజయోగాన్ని చెప్పాడు. Similarly, the God came in the end of the Treta Yuga in the form of Lord Rama. The same God again came in the end of Dwapar Yuga in the form of Lord Krishna. ఏ భగవంతుడైతే త్రేతాయుగం చివరిలో రామావతారంలో వచ్చాడో ఆ భగవంతుడే ద్వాపరయుగం చివరిలో కృష్ణావతారంలో వచ్చాడు. It proves that God himself will arrive in this holy soil in the juncture of the two yugas. It has proved. ఈ నుంచి మనకి ఏం అర్థమవుతుందంటే భగవంతుడు ఎప్పుడు కూడా రెండు యుగాల సంధిలో వస్తూ ఉంటాడు. ఇది మనకి నిరూపింపబడింది. Similarly, the same God arrived again in the end of Kali Yuga in the form of Lord Shyamacharan Lahiri. అదే విధంగా కలియుగాంతంలో కూడా భగవంతుడు Shyamacharan Lahiri. శ్రమాచరణ లహీం అనే పేరుతో కలియుగాంతంలో అవతరించాడు. The general people called him the Yogiraj. Yogiraj means the king of the yoga. మామూలు ప్రజలు ఆయన యోగిరాజు అంటారు. యోగిరాజు అంటే అందరు యోగులందరిలోకి రాజు అని అర్థం. If you make it opposite, the Yogiraj, it will come in the Raja Yogi, Yogi Raj. So if you change it, then the word will come into the Raja Yogi. యోగిరాజుని తిప్పి చదువుకుంటే అది రాజయోగం అనే పదం అవుతుంటుంది. So this Raja Yogi can practice this Raja Yoga. So this which is Raja Yoga and the KriyaYoga is the same. రాజయోగి రాజయోగాన్ని అభ్యసిస్తాడు. రాజయోగము క్రియాయోగము రెండు ఒకటే. Because this Raja Yoga, sometime according to the Bhagavad Gita, sometime it has told the Karma Yoga. Karma means the action, the works. Whatever we are doing, that is called karma. అంతేతే ఈ రాజయోగాన్ని భగవద్గీతలో కర్మయోగ అని కూడా చెప్పబడుతోంది. కర్మయోగం అంటే కర్మ అంటే పని, యాక్షన్. కర్మ అంటే పని, మనం ఏం చేస్తున్నామో అది కర్మ అవుతుంది. కనుక దీన్ని కర్మయోగం అని కూడా అంటారు. If the Lord Krishna did not describe his identity so that the general people never came to understand who he was, either he was God or a general people cannot understand. కృష్ణ పరమాత్మ తన వ్యక్తిత్వాన్ని తెలియజేయకపోయినట్లయితే సామాన్య ప్రజానీకానికి ఆయన ఎవరో తెలిసి ఉండేది కాదు. Bhagavan Krishna repeatedly through the Bhagavad Gita and the Mahabharata it has described that he was the God. He took the human shape to teach the people. భారతంలో భగవద్గీతలో అనేక మార్లు కృష్ణుడు భగవంతుడు అనే విషయాన్ని మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్పబడింది. అంచేత ఆయన ఆ రూపాన్ని తీసుకున్నాడు. ప్రజలకి తన సందేశాన్ని ఇవ్వడం కోసం ఆ రూపం ఆయన తీసుకున్నాడు. As the Bhagavan Krishna was the God, that's why he declared that I am pervaded to everywhere. This pervasion, it is the symbol of the God, because the God can pervade everywhere. The man cannot do it. భగవంతుడు భగవద్గీతలో తాను సర్వాంతర్యామిని అని చెప్పుకున్నాడు. ఆయన భగవంతుడు కాబట్టే సర్వాంతర్యామి అయి ఉన్నాడు. మనిషికి అది మనిషి అయిన వాటికి సర్వాంతర్యామితోనే సాధ్యపడదు. Similarly, when the same God arrived in the form of Shyamacharan Lahiri, he also declared that I am the Lord Krishna, I am the Lord Mahadeva, I am the Chaturbhuj Narayana. అలాగే శ్రమానంద స్వామి కూడా శ్యామాచంద్ర లాహిరి కూడా ఈ లోకంలో అవతరించినప్పుడు నేను భగవంతుణ్ణి, నేను కృష్ణుణ్ణి, నేను శివుణ్ణి అని చెప్పుకున్నాడు. నేను చతుర్భుజ నారాయణని అని చెప్పుకున్నాడు. Again he declared that I myself the God.
barring me, nothing can be exist. I am the only Purusha. I am the Akshar Purusha. ఆయన మళ్ళీ చెప్తున్నాడు, నేనే భగవంతుడిని, నేను కాకుండా ప్రపంచంలో ఇతరమైనది ఏదీ లేదు, నేనే ఆది పురుషుణ్ణి, నేనే అక్షయ పురుషుణ్ణి అని కూడా చెప్పుకున్నాడు. Lastly, he declared, I myself the God, I myself the amorphous, the shapeless Brahma. చివరిగా ఆయన చెప్పుకున్నాడు, నేనే భగవంతుణ్ణి, నేనే రూపరహితమైనటువంటి బ్రహ్మస్వరూపాన్ని అని. I am living everywhere. Without me, nothing can be exist. నేను లోపల ఉన్నాను, అంతటా ఉన్నాను, నేను లేకుండా ఏది స్థితి పొందడానికి వీల్లేదు. Because through the Bhagavad Gita, the same God previously declared that Jada Jada Hi Dharmasya Glani Bhavati Bharata, He will take advent. He will come appear again when the religious decadence will arrive. ఎందుకంటే భగవద్గీతలో కూడా భగవంతుడు చెప్పుకున్నాడు, యదా యదా ధర్మస్య గ్లానిర్భవతి భారత అని. ఎప్పుడెప్పుడైతే ప్రపంచంలో ధర్మానికి జ్ఞాని శుద్ధి కలుగుతుందో, నాశనం కలుగుతుందో, అప్పుడు నేను ఉద్భవిస్తున్నాను అని చెప్పుకున్నాడు ఆయన. That's why Lord Krishna advised Arjuna that, oh dear Arjuna, you be a yogi. If you become a yogi, you can realize who I am. You then realize my total identity. అందుకే భగవద్గీతలో కృష్ణుడు అర్జునుడికి చెప్పాడు, నువ్వు యోగివి కమ్ము, నువ్వు యోగి అయినట్లయితే నేను ఎవరినో తెలుసుకోగలవు, నా వ్యక్తిత్వాన్ని తెలుసుకోగలవు అని చెప్పాడు. This same God in the form of Shyamacharan Lahiri again revived the name from Raja Yoga to KriyaYoga. అదే విధంగా శ్రీ శ్యామాచరణ లాహిరి కూడా క్షమించాలి యోగం రాజయోగం ద్వారా ఇదే విషయాన్ని తెలియజేశారు. So he declared that again, that this KriyaYoga to Raja Yoga, again KriyaYoga, again Raja Yoga, this simultaneously always going on throughout the holy soil of India. ఆయన అదే విధంగా చెప్పారు, ఈ దేశంలో రాజయోగం నుంచి క్రియాయోగం, క్రియాయోగం రాజయోగం ఇవన్నీ కూడా ఈ భారతదేశం మొత్తం మీద ఈ పవిత్రమైన దేశంలో ఇలా ఆచరించబడుతూనే ఉంటాయి అని చెప్పారు. Since last 1500 years, particularly in India, the religious decadence is going on. గత 1500 సంవత్సరాలుగా ఈ భారతదేశంలో ఆధ్యాత్మిక చ్యుతి అలా జరుగుతూనే ఉంది. ఆధ్యాత్మిక దృష్టి రాను రాను అడుగంటుతూ ఉంది. That's why the several types of dharmas, several types of ideas are going on throughout the society. అందుకే అనేక రకాలైన ధర్మాలు, అనేక రకాలైన అభిప్రాయాలు ఈ సొసైటీలో, ఈ సంఘంలో అలా ఏర్పడుతూ ఉన్నాయి. But God cannot be more. God is one and He is everywhere. కానీ భగవంతుడు అనేకంగా ఉండడు, ఆయన ఒక్కడే, ఆయనే అన్ని చోట్ల ఉన్నాడు. Suppose in this room I have to enter. Through which I shall enter? I shall enter through the door. Suppose by this door I have entered into this room. Similarly, when I shall go out of the room, then I must have to go by that door. ఉదాహరణకి నేను ఈ గదిలో ప్రవేశించాలంటే ఈ ద్వారం ద్వారానే ప్రవేశించాలి. మళ్ళీ బయటికి వెళ్ళాలి అంటే కూడాను ఈ ద్వారంలో నుంచే బయటికి వెళ్ళాలి. Similarly, from Calcutta I have came here on the same train, and the train is running towards the same route, and when I shall return by the same route of the train. అదే విధంగా నేను కలకత్తా నుంచి ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు అదే రైల్లో వచ్చాను, అదే మార్గంలో ప్రయాణించాను, మళ్ళీ తిరిగి కలకత్తా వెళ్ళడానికి కూడా అదే విధంగా అదే మార్గంలో వెళ్ళవలసి ఉంటుంది. In the same way, from where we have deviated from the origin, the source. We have deviated from the source and passing so many births and rebirths,
And where we will go? We will go to our destination, the source, again we will return. It is our journey. అదేవిధంగా మనం ఎక్కడి నుంచి ప్రయాణం ప్రారంభించామో మళ్ళీ తిరిగి మధ్యలో అనేక జన్మలు తీసుకున్నాం, మళ్ళీ తిరిగి అక్కడికే చేరుకోవాల్సి ఉంటుంది. So let us to know which is God. To whom we can say God means the Bhagavan. కనుక మనం ఎవరిని భగవంతుడు అని అనగలమో, ఎవరిని పిలవడం చేత మనం భగవంతుని చేరుకోగలమో దాన్ని తెలుసుకుందాం. In our scripture, it has clearly told that Prana hi Bhagavanisha, Prano Vishnu Pitamaha, Praneno Dharjate Loka, Sarvam Pranamayam Jagat. అలాగే భగవంతుడే Prana hi Bhagavanisha, ప్రాణ హి భగవాన్ ఈశః, ఈ ప్రాణమే భగవాను ఈశుడు అని చెప్పబడింది. So this prana is the Bhagavan and the Ishvara. ఈ ప్రాణమే భగవంతుడని, ఈ ప్రాణమే ఈశ్వరుడు అని చెప్పబడింది. Prana is the Vishnu and the Pitamaha. ప్రాణమే విష్ణువు, ప్రాణమే బ్రహ్మదేవుడు. Because this prana was living in my grandfather, so that he was alive, so that my father was born. ఈ ప్రాణమే మా తాతగారిలో ఉండటం చేత నేను పుట్టగలిగాను. మా తండ్రి గారు పుట్టడం జరిగింది. Similarly, my father was alive, so that I have born. అలాగే మా తండ్రి గారు జీవించి ఉండటం చేత నేను పుట్టడం జరిగింది. It means that the son and the daughter born from the alive condition of the father and the mother. అంచేత మొత్తం ఈ సృష్టి అంతా కూడా జీవించి ఉన్నటువంటి తండ్రి దగ్గర నుంచి పరంపరగా వస్తూ ఉంది. It means that it is the continuation of the prana vibration. కనుక ఇది ప్రాణశక్తి యొక్క కంటిన్యూషన్. From the body the children cannot produce, because when the father and the mother become dead, so that no production will be there. కేవలం శరీరం నుంచి పిల్లలు ఉత్పత్తి అవ్వడానికి అవకాశం లేదు. అంటే గతించినటువంటి చనిపోయిన వారి దేహాల నుంచి తర్వాత ఉత్పత్తి జరగదు. It means that the son and the children, whichever may born, it is the continuation of the prana, not continuation of the mortal body. తండ్రి కొడుకు ఇలా పరంపరగా వస్తూ ఉందని ఈ జరుగుతున్నటువంటి కూడాను ప్రాణంలో ఉన్న ప్రాణశక్తి వల్ల జరుగుతుంది, కానీ కేవలం దేహం వల్ల జరగడం లేదు. That's why the prana is the pitamaha, means the grandfather. కనుక ప్రాణ అనేది ప్రాణమైనటువంటిది మనకి పితామహుడు, తాతగారు అవుతారు. Similarly, which is called dharma? Dharma means who holds everything. అలాగే ధర్మం అంటే ఏంటి? ధర్మం అనగా ఏదైతే అంతటా నిండి ఉందో అది ధర్మం అవుతుంది. Who holds everything? Prana holds everything, the total creation, even my body also. ఏదైతే అంతా ధరిస్తుందో అదో ధర్మం అవుతుంది, అదే ప్రాణం అవుతుంది. If there is no prana in our body, so that I will die. నా శరీరంలో ప్రాణం లేకపోయినట్లయితే నేను చనిపోవడం జరుగుతుంది. So the prana holds myself, this prana holds the total creation, so that prana is the dharma only. కనుక ఈ ప్రాణమే నా శరీరాన్ని ధరిస్తోంది, ప్రాణమే మొత్తం సృష్టిని అంతా ధరిస్తోంది. That's why that sloka clearly declared that pranena dharjate loka. Loka means the total creation. కనుక శ్లోకం చెప్తోంది ప్రాణేన ధార్యతే లోకః, ప్రాణం చేతే ఈ లోకం అంతా ధరింపబడుతోంది. But the general teachings are in our society that if a man goes towards the path of dharma, one day he will reach to the God.
కనుక లోకంలో ఒక మనిషి కనుక ధర్మ మార్గాన్ని అనుసరించేటైతే ఒక రోజున ఆయన భగవంతుని చేరతాడు అనే నమ్మకం ఉన్నది లోకంలో. బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ద ట్రూ, బికాస్ Dharma and the Bhagavan and the Ishvara and the Vishnu and the Pitamaha are the same, because all are the prana. అది నిజం కాదు. ఎందుకంటే ధర్మము, ఈశ్వరుడు, భగవాను అందరూ ఒకటే. So now we the devotees searching the God, but we don't know where the God is living. కనుక భక్తుడు అంటే ఎవరు? ఎవరైతే భగవంతుడు ఎక్కడున్నాడో ఆయన కోసం వెతుకుతుండేవాళ్ళు, ఆయన ఎలా ఉంటాడో తెలియదు, వెతికేవాడు మాత్రమే భక్తులు అవుతారు. Suppose when we are going to a temple to give puja or the worship, but we are not giving puja to the temple, we are giving puja to the idol. మన ఆలయానికి వెళ్ళినప్పుడు మనం పూజ చేసేది ఆ ఆలయానికి కాదు, ఆలయంలో ఉన్న భగవంతుడి మూర్తికి చేస్తున్నాం. If within the temple there is no idol image of the God, nobody will go there. ఆ ఆలయంలో కనుక భగవంతుని విగ్రహం లేకపోతే ఎవరు ఆలయానికి వెళ్ళరు. So what is the temple and what is the idol? Let us to know now. కనుక ఆలయంలో ఉన్న విగ్రహం ఏదో తెలుసుకుందాం. This body is the temple and the prana is the idol. కనుక ఈ శరీరం ఆలయం అవుతుంది, అందులో ఉన్నటువంటి ప్రాణమే లోపల ఉన్నటువంటి విగ్రహం అవుతుంది. But general people does not worship to the prana, so that they does not know the actual function of the body. That's why they are going to the temple. But this temple is the symbolic of the body. కానీ సామాన్యులను ఈ ప్రాణం యొక్క విలువ ఏమిటో, దాని పరిస్థితి ఏమిటో తెలుసుకోలేరు. అంచేతే వాళ్ళు బయట ఉన్న దేవాలయాలకు వెళుతూ ఉంటారు. Suppose one symbolic I am showing you. This is my two hands. When we are going to a temple, and I shall put pranam to the God. But before that my two hands were separate. నేను ఆలయానికి వెళ్ళినప్పుడు నా రెండు చేతుల్ని జోడిస్తాను భగవంతుడు నమస్కారం చేయడం కోసం. అంతకుముందు నా చేతులు రెండు విడివిడిగా ఉన్నాయి. But when we went in front of the idol or the image of the God, immediately both the hands will make the conjoint. First two hands will conjoint and then put it here on the forehead. మనం ఆలయంలో విగ్రహం ముందు నిలబడ్డప్పుడు మన రెండు చేతులు కూడా దగ్గరగా చేర్చబడతాయి. ఆ తర్వాత ఆ కలిపిన చేతులు రెండు కూడా మన శరీరానికి దగ్గరగా చేర్చుకుంటాం మనం. It means that this idol or the image is standing just in front of me, but I am not doing my pranam to the image, because at that time of the doing pranam, two hands become one, and the two hands and the hands came into the forehead, in between the two eyebrows, but both the eyes become closed, shutted, so that at the time of the doing pranam, we even does not look to the image. కనుక భగవంతుడికి మనం ప్రమాణం చేసినప్పుడు ఆయన విగ్రహానికి నిజంగా మనం ప్రమాణం చేయడం లేదు. ఈ రెండు చేతులు జోడించి శిరస్సుకు దగ్గరగా పెట్టుకుంటాము. మన కళ్ళు కూడా మూసుకు ఉంటాం కనుక ఆ విగ్రహాన్ని మనం చూడడం లేదు. Whatever I am saying now, it is the soul science, the Atma Vigyan. నేను ఇప్పుడు చెప్తూ ఉన్నది అది ఆత్మ విజ్ఞానం. Because the Atma Rama and the Prana Krishna. కనుక ఆత్మ అనేది రాముడు, ప్రాణం అనేది కృష్ణుడు. Suppose now we are in this temple and there is two images are there. One is for the Lord Krishna and another is for Radha. ఈ ఆలయంలో అక్కడ రెండు విగ్రహాలు ఉన్నాయి. ఒకటి కృష్ణ విగ్రహము, రెండోది పక్కన రాధాదేవి విగ్రహం. But what
are teaching us the idol. We must have to look this thing first. ఆ విగ్రహాలు మనకి ఏం చెప్తున్నాయో మొట్టమొదట మనం తెలుసుకోవాలి. Bhagavan Krishna, in his hands there is one flute made by bamboo. భగవంతుడు కృష్ణుడి చేతిలో ఒక వేణువు ఉంది. ఆ వేణువు వెదురు ముక్కతో చేయబడింది. There are 6 holes and another hole is near the mouth. దానికి 6 రంధ్రాలు ఉన్నాయి. తర్వాత నోటి దగ్గర ఇంకొక రంధ్రం కూడా ఉన్నది. You all the people should know, probably you all are knowing, that in our human shape there are 6 chakras which is called Satchakra. అలాగే మన దేహంలో కూడా 6 చక్రాలు ఉన్నాయి. వాటిని షట్చక్రాలు అని అంటారు. The 6 holes indicates the 6 chakras and another hole indicates the flowing of the air, means that doing the pranayama. ఈ 6 రంధ్రాలు కూడా 6 చక్రాలు అవుతాయి. ఇది కాకుండా 7వది, అది మనం గాలిని పీల్చడం అనేది, అది 7వ రంధ్రం అవుతుంది. It is the symbolic of the pranayama. అది ప్రాణాయామానికి చిహ్నం, గుర్తు అవుతుంది. So, if that's why this scripture is clearly told that pranayama mahadharma veda nama pagochara. This pranayama is the main dharma which cannot describe even by the Vedas. Here Vedas mean the knowledge, the present kinetic mental knowledge. శాస్త్రాలు చెప్తున్నాయి ప్రాణాయామం అనేది చాలా ప్రధానమైన ధర్మము. దాన్ని వేదాలు కూడా వర్ణించలేవు. వేదాలు కేవలం ఒక విజ్ఞానాన్ని అందిస్తున్నాయి. ఈ ప్రాణాయామాన్ని గురించి అవి కూడా సరిగా వర్ణించలేవు అని చెప్తున్నాయి శాస్త్రాలు. A peacock tail has been placed by Lord Krishna on his head, though he was God, but he placed the peacock tails above his head. ఈవెన్ దో భగవంతుడు కృష్ణుడు భగవంతుడైనప్పటికీ కూడా ఆయన తల మీద ఒక నెమలి కన్నుని ఉంచుకున్నాడు. It means when we are putting pranam, previously I have told you that we are putting pranam in between the 2 eyebrows. It means it is the 3rd eye. That symbol of the 3rd eye is the peacock feather which has settled above the head of Bhagavan Krishna. ఇందాక నేను చెప్పాను, మనం నమస్కరించినప్పుడు మన 2 చేతులు ముగుళించి శిరస్సుకు దగ్గరగా తీసుకెళ్తాము. అంటే ఆ 2 కనుబొమ్మల మధ్య ఉన్న స్థానం మనకు 3వ కన్ను. ఆ కన్నే కృష్ణుడు తల మీద ఉంచుకున్నటువంటి ఆ నెమలి కన్ను ఆ 3వ కన్నుకు సంకేతం. Bhagavan Krishna is standing posture. He is standing on the left leg and the right leg is in this way. భగవంతుడు నిలబడి ఉన్న రూపంలో ఉన్నాడు. ఆయన ఎడమ కాలు మీద నిలబడి కుడి కాలుని మడత వేసి ఉన్నాడు. This posture is the technique of the Brahma sadhana. Only yogis can know it. అలా ఉండడం అనేది బ్రహ్మ సాధన యొక్క ఒక పద్ధతి. అది కేవలం యోగులు మాత్రమే చేయగలరు. That's why Bhagavan Krishna advised Arjuna, "Oh dear Arjuna, if you be a yogi, then you will know myself who I am, because I am the prana Krishna." అందుకే భగవద్గీతలో భగవంతుడు అర్జునుడికి చెప్పాడు, నువ్వు యోగివి కమ్ము, నువ్వు యోగివి అయితేనే నేను ఎవరో తెలుసుకోగలవు అని చెప్పాడు. So the yoga action described through the media of the Lord Krishna's idol. ఈ యోగ యొక్క విధానాన్ని కృష్ణుని యొక్క విగ్రహం ద్వారా మనం తెలుసుకుంటూ ఉన్నాం. Here, according to the yoga meanings, Lord Krishna is here in your forehead, in between the 2 eyebrows. అంటే యోగ విధానంలో ఆ లార్డ్ కృష్ణ భగవానుడే మన 2 కనుబొమ్మల మధ్య నిలబడి ఉన్నాడు. In his left side, Radha is standing. ఆయన ఎడమ చేతి వైపున రాధాదేవి నిలబడి ఉన్నది. Who is Radha? Radha.
if you make it syllable, Ra and Dha. Ra means the Vishya and Dha means who holding. రా అంటే ప్రపంచము, విశ్వము. ధా అంటే ధరించేది, ఈ విశ్వాన్ని ధరించేది రాధ. She is the lady picture is there. Means it Bhagavan Krishna is the static prana and here Radha is the kinetic prana. రాధ స్త్రీమూర్తి అంటే భగవంతుడు స్థిరంగా ఉన్నటువంటి ప్రాణస్వరూపం, రాధాదేవి కదులుతూ ఉన్నటువంటి అంటే చరంగా ఉన్నటువంటి ప్రాణస్వరూపం. According to the Mahabharata, Radha, her birth never described, her expiry also never described. మహాభారతం ప్రకారం రాధ ఎట్లా పుట్టిందో ఎలా వెళ్ళిపోయిందో ఈ లోకంలో నుంచి ఎక్కడా చెప్పబడలేదు. Similarly, this Sita, nobody knows his father's and mother's name, nobody knows from where he has born, and nobody knows when he has expired. అలాగే సీతాదేవి కూడా ఆవిడ తల్లిదండ్రులు ఎవరో ఎవరికి తెలియదు, ఆవిడ ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో తెలియదు, తర్వాత ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయిందో కూడా ఎవరికి తెలియదు. It is the symbolic, because the Sita, when King Janaka was cultivating on the ground, at that time Sita came out from the ground. జనక మహర్షి నాగలి దున్నుతున్నప్పుడు భూమిలో నుంచి సీతాదేవి బయటకు వచ్చింది. And when Radha expired, again he has went into the earth. He appeared from the earth, he again returned to the earth. This is the picture of the Radha, Sita. సీతాదేవి భూమిలో నుంచి వచ్చింది, మళ్ళీ తిరిగి భూమిలో కలిసిపోయింది. ఇది సీతల గురించి మనకు ఉన్న ఒక రూపం. It means here the Sita is the kinetic prana, similar to the Radha. అంచేత సీతాదేవి చరిస్తూ ఉన్నటువంటి కదులుతూ ఉన్నటువంటి ప్రాణము రాధాదేవి వలె. Similarly, the Radha's born and the expiry never described, because the Krishna went to the Dwarka and Radha left in the Vrindavan Mathura area. But where Radha has gone, no description is there in the Mahabharata. అలాగే మహాభారతంలో రాధ ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో ఎక్కడికి వెళ్ళిందో చెప్పబడలేదు. కృష్ణుడు ద్వారకకు వెళ్ళిపోయాడు, ఈ రాధాదేవి ఎక్కడుందో ఆవిడ రాధాదేవిని బృందావనంలో వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోయాడు. ఆవిడ ఎక్కడికి వెళ్ళిందో ఎవరికి తెలియదు. This thing, suppose this prana is the God that I have told you earlier, so this prana has a two state, two conditions. కనుక ఈ ప్రాణానికి రెండు స్థితులు ఉన్నాయి, రెండు పరిస్థితులు ఉన్నాయి. The first condition is the static, never be kinetic, which is called Nishchalam Brahma Uchyate. ఇందులో మొట్టమొదటి స్థితిని నిశ్చల స్థితి అంటారు. నిశ్చలం బ్రహ్మ ఉచ్యతే, అది కదలండి. Which is ever static, never be kinetic, that is called Brahma. అది ఎప్పుడు స్థిరంగా ఉంటుంది, ఎప్పుడు కదలదు, దాన్నే బ్రహ్మ అంటారు. But when it is static, its opposite must be there. It is kinetic. దానికి ఒకటి స్థిరంగా ఉన్నప్పుడు దానికి వ్యతిరేకమైనటువంటిది చెల్లించవలసి ఉంటుంది. Suppose day is there, definitely night is there. పగలు ఉన్నట్టుగానే రాత్రి కూడా ఉండాలి. Similarly, when born is there, death is there. జన్మ ఉన్నట్టుగానే చనిపోవడం కూడా ఉండాలి. Similarly, static is there, kinetic is there. అలాగే అచిరంగా కదలకుండా ఉండటం ఉన్నట్టుగానే కదలడం కూడా ఉండాలి. But all the living beings, suppose with the man and the dogs, cows, horses, everything, all the creatures, living creatures, they have got the prana, but this prana is the kinetic. అలాగే మనుషులు, కుక్కలు, నక్కలు ఇలా తిరుగుతూనే ప్రపంచంలో ఉన్నవన్నీ కూడా అవి తిరుగుతూ ఉంటాయి. వాటికి ఉన్నది గతి శక్తి. So when we the man took bath, immediately we started to take respiration, means the inhalation and exhalation through the nose.
మనం పుట్టిన వెంటనే మనం ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసాలు విడవడం మొదలెడతాం. When this inhalation and exhalation through the nose will stop, we will die. ఈ నాసిక ద్వారా ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసాలు చేయడం మానేసిన వెంటనే మనం చచ్చిపోతాం. So it proves that the present condition of our prana is kinetic. కనుక మన ప్రాణ యొక్క ప్రస్తుత స్థితి కదులుతూ ఉండడం అనేది. But yogi trying to stop the kinetic condition of the prana and to reach the non-kinetic state means the static state of the prana. కానీ యోగులు ఇలా కదులుతూ ఉండే ప్రాణస్థితి నుంచి దాటి నిశ్చలంగా ఉండే స్థితిని చేరడం కోసం ప్రయత్నిస్తారు. I have told you earlier that this yoga, this Raja Yoga or the Kriya Yoga is the same, and this yoga is based on the Jnana Vijnana Sahitam. Is based on the science and the knowledge. ఇందాక చెప్పాను, అంటే ఈ క్రియాయోగం కానీ ప్రాణయోగం అనేది రాజయోగం ఈ జ్ఞాన విజ్ఞాన సహితం. ఇది జ్ఞానంతో విజ్ఞానంతో కూడినటువంటిది. It is not based on the emotion. Suppose I have given puja, 4 sweets to the god and chanting so many mantras, but after completion of the puja I find that the 4 sweets still remains there. God has not taken any one. ఇది మనకు మానసికమైన బలహీనతలకు సంబంధించింది కాదు. మనం పూజ చేయడం పూర్తయిన తర్వాత మనం అక్కడ నివేదనగా ఉంచినటువంటి ఆ స్వీట్స్ అంటే తీయమైన పదార్థాలు అక్కడే ఉండడం చూస్తున్నాం. అంటే భగవంతుడు వాటిని స్వీకరించడం లేదు. If God eat 1 or 2 pieces of the sweets, on the next day I will not give further sweets to the God, because my intention was there, I will take the prasadam. భగవంతుడు నిజంగా మనకు సమర్పించిన నైవేద్యాన్ని తినేటట్టుగా అయితే మర్నాడు మనం మళ్ళీ ఆయనకి నివేదన సమర్పించాం. ఎంచేతంటే మన ఉద్దేశంలో భగవంతుడు ఆ స్వీట్స్ తినడం కాదు, అవి మన కోసం ఉంచాలి అని మన కోరిక. What is the science behind it? What is the knowledge behind it? The main science and knowledge is there, that the 4 pieces of the sweets are the earthly things, the superficial things, and to whom we are giving the God is beyond the 5 elements, and the 4 sweets are within the 5 elements. That's why he is not taking. దీని నుంచి మనం గ్రహించవలసింది ఏంటంటే ఇందులో చాలా శాస్త్రం ఉంది, జ్ఞానం ఉన్నది. మనం సమర్పించేటువంటి ఆ స్వీట్స్, ఆ తీయని పదార్థాలు అవి ప్రాపంచికమైనటువంటిది. భగవంతుడు ఈ ప్రాపంచికమైన వస్తువులకు పైన పంచభూతాత్మక స్థితిలో ఉన్నటువంటి వాడు, అంచేతే ఆయన వీటిని గ్రహించడం లేదు. Similarly, this our present mortal body, it has created from the 5 elements, and within the body the mind, the things, the intellectuality or the brain, everything has been created within the body, but all are within the 5 elements. ఈ భగవంతుడు మన శరీరంలో నుంచి అన్ని భాగాన్ని, మనస్సుని, బుద్ధిని, వీటన్నిటినీ కూడా పంచభూతాల నుంచి మాత్రమే సృష్టించాడు. So this 5 elemental body we cannot give to the God, so that this mind cannot reach to the God, so that my brain cannot reach to the God. అంటే ఈ పంచభూతాత్మకమైనటువంటి మన శరీరాన్ని, మన మనస్సుని భగవంతునికి సమర్పించలేము. ఎంచేతంటే ఈ మనస్సు ఆ భగవంతుని చేరలేదు కనుక. Similarly, our prayer cannot reach to the God, because who prays? My mind prays, my brain prays, oh God, please save me now. This is the mental prayer. Mind is one of the 11 senses, so it cannot reach to the God. అందుకే మన క్రియ భగవంతుని చేరలేదు. ఎందుకంటే మనం ప్రార్థన అనేది మన బుద్ధి ద్వారా, మన మనస్సు ద్వారా చేస్తున్నాము. ఇవి పంచభూతాత్మకమైన కనుక ఇవి భగవంతుని చేరలేదు. That's why yoga, it may be the Raja Yoga or the Kriya Yoga, what is the name maybe, but the function is the action is the same. This yoga teaches us to stop your prana vibration
and go to the static prana which is perverted to the universe, so that you are the Jagannath, you are the Vishwanath, but you have forgotten it. కనుక రాజయోగం అనండి, క్రియాయోగం అనండి, ఇది మనకి ఏం చెప్తోంది అంటే మనం ఇలా స్థితి గతిశీలమైనటువంటి ప్రాణశక్తిని నిరోధించి కదలకుండా ఉండే స్థితిని చేరుకోవాలి అని చెప్తోంది. So that God is dwelling within you, your body temple. This temple is the symbol of your body temple. So you try to come here. It means you should take the teachings, how you will take entry within your body temple. మన దేహం అనేటువంటి దేవాలయం, అందులో భగవంతుడు ఉన్నాడు. మనం ఈ దేవాలయంకి ఎందుకు వస్తున్నామంటే మన శరీరంలో భగవంతుడు ఉన్నట్టుగానే ఈ దేవాలయంలో భగవంతుడు ఉన్నాడు కనుక ఆ ఉద్దేశంతో మనం ఇక్కడికి వస్తున్నాం. That's why the Munis, so many Munis, Rishis, and the Mahapurushas and the Yogis and the Avataras, when they are arriving in this holy soil, they always teach us, you please go to the temple. It means you please take entry within the temple. We are not putting our pranam from the road to the image of the God. We must take entry into the temple, then in front of the God we are putting pranam. It means you first take entry within your body self, then you put pranam to yourself. అందుకే ఋషులు, యోగులు, మహాపురుషులు, అవతార పురుషులు అందరూ కూడా ప్రజలందరినీ కూడా ఆలయంలోకి వెళ్ళమని బోధిస్తూ ఉంటారు. ఏం చేతంటే ఆలయంలోకి వెళ్ళిన తర్వాతే లోపల ఉన్న విగ్రహానికి మనం ప్రార్థన చేసుకుంటాం. మనం బయట నిలబడి ప్రార్థన చేయము, లోపల వచ్చి మాత్రమే చేస్తాం. అంచేత మనం మన దేహం లోపలికి చూసుకుని ప్రార్థన చేయాలి అని చెప్తున్నారు. So it is the inherent idea of our Sanatana Dharma. But due to the religious decadence, since going on 1500 years, we have forgotten. ఇది అసలైన మన సనాతన ధర్మం యొక్క సిద్ధాంతం. అయితే కొన్ని వేల సంవత్సరాలుగా, 15,000 సంవత్సరాలుగా మనం రాను రాను ఆధ్యాత్మిక చింతనలో దిగజారిపోవడం చేత ఈ స్థితికి మనకి ఇవాళ తెలియడం లేదు. To revive this yoga knowledge, the same God appeared in our holy Bharat and taught us how we the people will go to his lotus feet. అంటే మళ్ళీ మనం ఆ భగవంతుని ఎలా చేరుకుంటామో, ఏ రాజయోగం ద్వారా చేరుకుంటామో అది మన తండ్రుల ద్వారా చెప్పబడుతుంది. So we love our body. Similarly, we love our temple. It is the inherent idea of the Indian people. మన శరీరాన్ని ఎలా అయితే ఇష్టపడతామో, ప్రేమిస్తామో, అలాగే ఆలయాన్ని కూడా మనం ప్రేమిస్తాము. ఇది మన ఆధ్యాత్మిక చింతనకు మూలస్తంభం. That's why throughout the India, wherever you will go, small or big, so many thousand temples are there, and the devotees are going there. అంటే ఈ దేశంలో ఎక్కడికి వెళ్ళినా కానీ అనేక వేల దేవాలయాలు ఉన్నాయి. అన్ని చోట్ల కూడా చిన్నవాడు, పెద్దవాడు అందరూ కూడా ఆలయానికి వెళ్ళటం మనం చూస్తూ ఉన్నాం. And the devotees assembling in a temple and doing their satsang. Satsang means to reach to the sat, means the truth. What is the truth? The soul, the prana, the atma is the only truth. So that it is inherent teachings. You, oh dear devotees, please go, please learn to your own self. That's why it is told by the Bhagavad Gita that this soul never burned by the fire, never dry by the sun, never wetted by the water, never cutted by any weapon. It is free from the birth and the death. దాన్ని ఎవరు తడపలేరు, ఎండించలేరు, నాశనం చేయలేరు అని భగవద్గీతలో చెప్పబడింది. That eternal soul and the prana are indwelling within all of us, but we have forgotten. అలాంటి అవినాశమైనటువంటి ఆత్మ మన అందరిలోనూ ఉంది. అయితే మనం అందరూ కూడా ఆ విషయాన్ని విస్మరించాము. We all are the Indian man.
We all are the son of the Bharat. So please revive yourself so that your life will be fulfilled. If you practice in this way, one day definitely you will reach to your destination from where you have started in long back. మనమందరం భారతీయులం, మనమందరం ఈ దేశపు పుత్రికలం కూడాను. అంచేత మనం ఎక్కడి నుంచి వచ్చామో మళ్ళీ ఆ స్థితిని పునరుద్ధరించుకోవడానికి మనం అందరం ప్రయత్నించాలి. This journey by the births and the rebirths, it is our trouble. ఈ జన్మ పరంపరగా మళ్ళీ జన్మలు ఎత్తడం చేత మనం బాధపడుతూ ఉన్నాం. We have passed the lives of the grass, trees, dust, animals, insect. After passing so lakhs and lakhs births, we have got the human shape. అనేక లక్షల కొద్ది జన్మలలో గడ్డి పరకగా, పిల్లిగా, కుక్కగా అనేకటువంటి జన్మల తర్వాత ఇప్పుడు మనం ఈ ఉన్నతమైనటువంటి మనిషి జన్మ ఎత్తాం. But you please try to fulfill your human life. If you pass by eating, by sleeping, by crying, by hankering, your life is spoiled. This is not the inherent teachings of this holy soil, India. కనుక మనం మన జన్మని సార్థకం చేసుకోవాలి. ఈ జన్మని కేవలం నిద్రతోనూ, తిండితోనూ, ఇంకా అనేకమైన అనవసరమైన కార్యక్రమాలతోనూ వ్యర్థం చేసుకున్నట్లయితే మనం ఏ నిమిత్తమైతే ఈ మన దేశంలో సనాతనము ప్రతిష్ఠింపబడిందో దాన్ని మనం నెరవేర్చకుండా వ్యర్థం చేసుకునే వాళ్ళం అవుతాం. So, dear devotees, when you will get the time, when you will get the opportunity from your all the domestic activities, you please come into this temple and sit in the corner. If it is not possible, you sit in your own house into the corner and make yourself into the dhyana. కనుక ఎప్పుడెప్పుడైతే మీకు మీ నిత్యకృత్యాల నుంచి కొంచెం సమయం జరుగుతుందో అలాంటప్పుడు ఈ ఆలయానికి రండి. కనీసం ఆలయానికి రావడానికి వీలు లేకపోతే మీ ఇంట్లోనూ ఏదో ఒక మూల కూర్చుని దీని గురించి కొంచెం చర్చ చేసుకోండి, ఆలోచించండి. This is the inherent idea of the yoga. That's why in every lines on Bhagavad Gita that described about the yogas and the life of the yogis. ఇది యోగం యొక్క పరమ రహస్యం. అంచేతే దీని విషయం భగవద్గీతలో ప్రతి పదంలోనూ ప్రతి వాక్యంలోనూ చెప్పబడింది. So that in our ancient period, all the munis and the rishis, all were the great yogis. That's why they have made the several unique scriptures like Vedas, Vedantas, Upanishads, Bhagavad Gita, Mahabharata, Ramayana. So many religious scriptures are made in this holy soil of India. మా దేశంలో అనేక మంది ఋషులు, మునులు అందరూ కూడాను మహాయోగులు. అంచేతే వాళ్ళు అనేకమైన గ్రంథాలు, వేదాలు, శాస్త్రాలు, భగవద్గీత, రామాయణం ఇలాంటి అనేక గ్రంథాలు రాయగలిగారు. So I also remind you to make your life fulfillment. If you really seek it, you please come to this temple and join this satsang, and during the night time you please meditate either in the corner of the temple or in your dwelling house, wherever you make suitable. That's why this temple has made. కనుక నేను మీ అందరికీ చెప్తుంది ఏమిటంటే, మీరు నిజంగా మీ జీవితాన్ని సార్థకం చేసుకోదలుచుకున్నట్లయితే మీరు రోజు ఈ ఆలయానికి వచ్చి ఒక మూల కూర్చుని మీరు ధ్యానం చేసుకోండి, సత్సంగంలో పాల్గొనండి. ఇక్కడికి రావడానికి వీలు కానట్లయితే ఇంట్లో రాత్రిపూట ధ్యానం చేసుకోండి. Because the Indian people all are not the rich man. Maximum are very, very poor. So that their dwelling house are very little. They are not getting the space for
dhyana, for doing dhyana, so that the area people will come into this holy temple and sit into the corner and make yourself dhyana. భారతదేశంలో చాలా మంది పేదవాడు కనుక వాళ్ళకి ఇళ్ళల్లో చాలా విశాలమైన స్థలం ఉండదు. కనుక వీరందరూ కూడా దగ్గరలో ఉన్న దేవాలయానికి వచ్చి ఒక మూల కూర్చొని ధ్యానం చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. This is the inherent teachings of the temple. So dear people, once again I must remind you, whenever you will get the opportunity and the time, you come and make yourself dhyana and fulfill your life, so that I remind you once again, and I pray to the God for the benefit of all of you. You live in a happy mood and try to make yourself dhyana, complete your life. Jai Bhagavan. కనుక మన భారతదేశం నుంచి ఆధ్యాత్మికమైన బోధన అన్నింటిలో రహస్యం అంతా ఇదే. మీరందరూ కూడా ఈ ఆలయానికి వచ్చి ధ్యానం చేసుకోండి, తద్వారా ఆనందాన్ని పొందండి, ఈ జన్మను చరితార్థం చేసుకోండి. భగవాన్, జై భగవాన్. So I am very much happy to join you in this holy temple, and this genius lady who translated in your Telugu language, in your mother language, because I am unhappy that I could not told you in your language, because I do not know this Telugu language. I know Hindi, I know little English, I know Bengali, because Bengali is my mother language. So that I am really unhappy that I could not express myself in your Telugu language. Thank you. ఇక్కడ ఈ రోజు మీకు అందరికీ కూడా ఈ ఉపన్యాసం చెప్తున్నందుకు నేను చాలా సంతోషిస్తున్నాను. అయితే నాకు తెలుగు రాదు, తెలుగులో నా అభిప్రాయాలు మీకు చెప్పలేకపోతున్నాను. ఈవిడ మీకు తెలుగులో తర్జుమా చేసి చెప్తున్నది. నాకు ఇంగ్లీష్ కొంచెం తెలుసు, బెంగాలీ నా మాతృభాష బెంగాలీ తెలుసు, హిందీ తెలుసు, కానీ మీ తెలుగు నాకు తెలియదు కనుక తెలుగులో మాట్లాడలేకపోతున్నాను. నా భాషని మీ భాషలో నేను అభిప్రాయాలు వ్యక్తం చేయలేకపోయాను. ఈరోజు చాలా సులభంగా భావిస్తున్నాను. వాళ్ళు అనుకోకుండా స్వామివారి వాక్యాన్ని నేను తర్జుమా చేసే సదవకాశం కలిగింది. మరి నమో అకాలం.